Good morning, students. This is my next lecture on the same topic, states of matter. And today we are going to discuss a new point on the topic. What is the states of matter? That is the next point, gas laws. Gas laws. Now, what is gas laws? Or before we start the gas laws, now just consider the if you consider a cylinder, okay, just simple cylinder is considered. Vertical cylinder. Okay. And if we enclosed certain any gas is enclosed. कोणताही गॅस याच्यामध्ये जर फिल केला कोणताही गॅस असेल मे बी हायड्रोजन गॅस नायट्रोजन गॅस कार्बन डायऑक्साईड गॅस वॉट एव्हर इट मे बी ठीक आहे सल्फर डायऑक्साईड गॅस कोणताही गॅस त्याच्यामध्ये आपण फिल केला जर ह्या सिलेंडरमध्ये जर गॅस फिल केला असेल गॅस फिल केला असेल तर त्या सिलेंडरमध्ये जो गॅस फिल केला इट हॅज सर्टन व्हॉल्यूम त्याला काहीतरी व्हॉल्यूम असणार आहे फिक्स्ड व्हॉल्यूम सपोज इट इज V1 जस्ट अजून इट इज V1 जो गॅस आपण त्याच्यामध्ये फिल केला आहे इट हॅज सर्टन मेजरेबल प्रॉपर्टी दॅट इज द प्रेशर त्याला प्रेशरची पण व्हॅल्यू काहीतरी असणार आहे सपोज इट इज P1 आणि हा गॅस जो सिलेंडरमध्ये फिल केला त्याला ठराविक टेम्परेचर म्हणून असणार आहे सपोज इट इज T1 आणि जे अमाऊंट प्लेस केलेलं आहे त्या गॅसमध्ये व्हॉल्यूम थोडक्यात जे नंबर ऑफ मोल्स पण काहीतरी फिक्स असणार आहे सपोज इट इज N1 सो दीज V1, P1, T1 and N1 these we call as a measurable properties okay measurable properties of gases measurable properties of gases की हे सिलेंडरमध्ये जो गॅस फिल केला म्हणजे थोडक्यात काय त्याचे आयडेंटिफाईंग फॅक्टर्स आहेत त्या सिलेंडरमध्ये जो गॅस फिल केला त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे V1 प्रेशर किती आहे P1 टेम्परेचर T1 त्याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ मोल्स किती आहे गॅसचे N1 जर हे सगळे आपल्याला माहीत झाले तर आपण त्या गॅसेसची सगळी इन्फॉर्मेशन सांगू शकतो यू मे स्टडी इन द नेक्स्ट इयर दॅट इज अंडर द topic thermodynamics. Okay, it is called as an thermodynamic parameters or properties. जर ह्यापैकी कोणत्याही एका प्रॉपर्टीमध्ये चेंज केली ओके V1 असेल P1 असेल T1 असेल कुठल्याही एका प्रॉपर्टीमध्ये चेंज केली तर ॲटोमॅटिकली दुसरी प्रॉपर्टी बदलणार फॉर एक्झाम्पल सपोज कन्सिडर करा ह्या गॅसला आपण जो सिलेंडरमध्ये फिल केला आहे ह्या गॅसमध्ये समजा वरून आपण प्रेशर एक्झर्ट केलं ओके वरून प्रेशर काय केला इन्क्रीज केला जर प्रेशर इन्क्रीज केलं तर ॲटोमॅटिकली व्हॉल्यूममध्ये फरक पडणार सपोज इफ वी हीट दॅट सिलेंडर त्या सिलेंडरला आपण काय केलं हीट केलं जर ह्या सिलेंडरला हीट केलं तर अगेन हीट केलं म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झालं म्हणजे अगेन त्याचा परत व्हॉल्यूममध्ये फरक पडणार सो अशा प्रकारे एका पॅरामीटरमध्ये चेंज केल्यानंतर तर ॲटोमॅटिकली दुसऱ्या पॅरामीटरमध्ये काय बदल होतात हे एकमेकांमध्ये कशा प्रकारे रिलेट असणार आहेत सगळे पॅरामीटर्स लाईक प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑल दिस पॅरामीटर्स हाऊ दे आर इंटरलिंक्ड विथ इच अदर इट कॅन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ different gas laws on the basis of different gas laws. One of the most that is the important laws we were going to study that is the Boyle's law. That is the Boyle's law. Under the heading gas law we are going to study Boyle's law. Let's see. Boyle's law. That is the name of scientist Robert Boyle. It is the name of scientist Robert Boyle from the owner, that is the founder with regard respect to that scientist he invented that law. That's why name is given as a Boyle's law. Name is given as Boyle's law. Now Robert Boyle in 1662 he what we call as different experiments वेगवेगळ्या गॅसेसवरती बरेच एक्सपेरिमेंट्स केले आणि डिफरंट गॅसेसवरती एक्सपेरिमेंट्स करून त्याच्यामध्ये त्याला व्हेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अँड व्हॉल्यूम डिफरंट गॅसेस त्यांना एक्सपेरिमेंट केलं वेगवेगळ्या गॅसेसवरती आणि वेगवेगळ्या गॅसेसवरती एक्सपेरिमेंट करून त्याच्यामध्ये टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूममध्ये कसा फरक पडणार ह्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं म्हणजे इफ यू चेंज द टेम्परेचर व्हॉट इज द चेंज इन व्हॉल्यूम इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन इट्स व्हॉल्यूम इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन इट्स व्हॉल्यूम अशा प्रकारे डेटा कलेक्ट केला आणि असा डेटा कलेक्ट करून जो लॉ इन्व्हेंट केलं लॉ त्यांनी प्रपोज केलं दॅट लॉ इज कॉल्ड ॲज Boyle's. That law is called as Boyle's law. So Boyle's law is defined as it is the at constant temperature, at constant temperature, it is the at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure.
inversely proportional to its pressure. This is the statement of the Boyle's law. That is the Boyle's law defined that at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. म्हणजेच काय त्याचा व्हॉल्यूम जो आहे आणि प्रेशर जे आहे एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. बट रिमेंबर वेल इट इज ॲट कॉन्स्टंट T and N. ह्या दोन पॅरामीटर at constant T and N. T stands for temperature and N stands for number of moles. Number of moles amount जर गॅसचं फिक्स असेल आणि एक्सटर्नल टेम्परेचर जर फिक्स असेल तर त्यावेळेला व्हॉल्यूम आणि प्रेशरमध्ये रिलेशन कसं असणार इन्व्हर्स असणार. म्हणजे इफ यू इन्क्रीज द व्हॉल्यूम इफ यू increase the pressure volume of the gas decreases, and if you decrease the pressure volume of the gas increases. It is inverse relation. If you decrease the pressure volume increases, if you increase the pressure volume becomes decreases. And this is the simple definition of statement of the what we call as Boyle's law. Okay, Boyle's law can be stated as at constant temperature, and at constant temperature सुरुवातीला घेऊ शकता, at constant temperature लास्टला पण घेऊ शकता. Means volume of given mass of gas in inversely proportional to its pressure at constant temperature. It is also correct. Now, this Boyle's law can be mathematically explained. How see? Mathematical expression of Boyle's law. Mathematical expression of Boyle's law. Yes, we know that from definition we know that is the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure. Volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles. At constant temperature and number of moles and temperature constant असताना हे relation असतं. Suppose if we remove the proportional sign remove करण्यासाठी आपण constant घेतला. Suppose it is K. So volume is equal to K into 1 over P, where K is the constant of proportionality constant. K is the proportionality constant. K is the proportionality constant. Remember, K is the proportionality constant. यहाँ कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस केला. जर हा कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस केला तर आपण हेच इक्वेशन V इज इक्वल टू K बाय P म्हणजे बरोबर आहे. 1 over P इन द सेन्स K by P. So from this equation if we calculate or one equation that is PV is equal to K. That is the we call this equation. Product of pressure and volume is constant. So it can also be defined. Boyle's law in another way can be defined as it is at constant T and N. Remember, at constant T and N means at constant temperature and for given mass of gas or for fixed number of moles of gas, the product of pressure and volume is always constant. Product of pressure and volume is constant. So according to Boyle's law, PV is equal to product of P pressure and volume becomes constant. Okay. Now, if you consider it is the suppose two gases. Suppose cylinder is there. Suppose spherical cylinder consider. It is filled with certain amount of gas. Suppose it has volume. Suppose P1. Pressure is suppose P1. Temperature is constant. T is constant. And even number of moles N is also constant. And N is also constant. Number of moles are fixed. Okay. Now suppose if we increase or decrease the pressure. Pressure P1 आहे. प्रेशर वाढवलं किंवा डिक्रीज केलं. जर प्रेशर वाढवलं व्हॉल्यूम कमी होणार, प्रेशर कमी केलं व्हॉल्यूम डिक्रीज कमी होणार. ठीक आहे, वॉट एव्हर इट मीन. So if we change the pressure, if we change the pressure and after changing the pressure, suppose its volume changes to V2 and pressure also changes to P2. A certain amount of gas is fixed in a cylinder which has volume V1 and pressure P1. They are initial state. After changing the pressure from P1 to P2, volume changes from V1 to V2. Volume changes to V1 to V2. So for this case, we can say that product of pressure and volume according to Boyle's law, product of P1 and V1 is equal to constant K. And again for this case we can say that P2 into V2 is again constant K.
again constant K. This K is the constant same is constant K has same as since from this equation one can write that P1 product of P1 V1 is equal to product of P2 V2 is equal to P3 into V3 is equal to dot Pn Vn is equal to K and is equal to constant बरोबर. असं आपण जर कंटिन्यू बदलत गेलं प्रेशर आणि त्याच्यामध्ये होणाऱ्या व्हॉल्यूमचा चेंज कन्सिडर केला तर जसं प्रेशर बदलेल कमी होईल किंवा इन्क्रीज होईल तसं व्हॉल्यूम युनिव्हर्सिटी बदलणार. प्रेशर वाढत गेला तर व्हॉल्यूम कमी होत जाणार, प्रेशर कमी केला तर व्हॉल्यूम वाढत जाणार. प्रत्येक प्रॉडक्ट जो असणार आहे प्रेशर व्हॉल्यूम प्रत्येक केसमध्ये हा काय असणार आहे फिक्स असणार आहे. दॅट इज द व्हॉट वी कॉल अनदर डेफिनेशन ऑफ व्हॉल्यूम. Product of pressure and volume remains constant at constant temperature and number of moles. Okay. Now after that, if you consider today you just want to study this voice law graphically can be also studied. If we consider a graph showing variation, first graph, if you plot a graph showing pressure versus volume, okay, pressure versus volume, if you plot a graph pressure versus volume, the nature of graph is like this. If you plot a graph pressure against volume, pressure against volume, pressure is plotted on this y-axis and volume is plotted on x-axis. Yes, volume is plotted on x-axis. What is the nature of graph? Yes, as you suppose pressure is increases in this direction, so as pressure is high, so volume is low or less volume is there. And pressure is low, pressure कमी असताना व्हॉल्यूम काय असणार आहे, व्हॉल्यूम जास्त असते. सो नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस. So as pressure is more, volume is less smaller. If you decrease the pressure, volume goes on increases. Or if you increase the pressure, yes, volume also goes on decreases. Means if you consider at this point, suppose at this point, okay, suppose volume is V1, suppose, and at this corresponding pressure is suppose P1. Okay, suppose if pressure increases from P1 to P2, P1 पासून P2 पर्यंत प्रेशर वाढवलं. जर प्रेशर P1 पासून P2 वाढवला तर ऑटोमॅटिकली हा पॉईंट जो आहे तो हा पॉईंट जसं प्रेशर वाढत जाईल तसं व्हॉल्यूम काय होणार आहे, कमी होत जाणार आहे, डिक्रीजेस. सपोज इट इज ॲट V2 हा व्हॉल्यूम डिक्रीज आहे, व्हॉल्यूम काय झाला, डिक्रीज झाला. So as you increase the pressure, volume of that particular gas goes on decreases. So it is what we call as simple graph that shows variation between pressure and volume at constant temperature. Okay, suppose if we want to plot one more curve like this and one more like this. Suppose. Yes, means we plot a graph showing variation between pressure versus volume at different temperatures. So for these three curves, means for A curve, B curve and C curve, A, B, C curve जर कन्सिडर केला तर A, B, C curve जर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जर विचार केला, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कोणत्याही पॉईंटला जर करस्पॉन्डिंग व्हॉल्यूम ह्या फिक्स व्हॉल्यूमला जर आपण लाईन ड्रॉ केली पॅरलल टू प्रेशर ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू व्हॉल्यूम ॲक्सिस, तर हा परपेंडिक्युलर जो आहे तो ए ॲक्सिसला कर्वला कट होतो, बीला कट करतो आणि सीला पण क्रॉस करतो. त्या करस्पॉन्डिंग पॉईंटला जर करस्पॉन्डिंग प्रेशर चेक केला ह्याच पॉईंटला तर इथं प्रेशर कसं आहे, कमी आहे. प्रेशर वाढावं लागलं किंवा आपण अल्टरनेटिव्हली इफ यू कन्सिडर करस्पॉन्डिंग प्रेशर असं कन्सिडर करा या ॲक्सिसला पॅरलल टू दिस व्हॉल्यूम ॲक्सिस. करस्पॉन्डिंग जर तुम्ही व्हॉल्यूम चेक केला करस्पॉन्डिंग व्हॉल्यूम तर व्हॉल्यूम इथं कमी, व्हॉल्यूम बीला जास्त आहे, व्हॉल्यूम सीमध्ये आणखी जास्त आहे. सो व्हॉल्यूम A to B more, B to C increases. Volume increases in the sense its temperature also increases. So that's why if we what we call as give the temperature values the days area curves bar. The temperature value कसं आहे ना, yes, T1, T2 and T3. It should be T1 greater than T2, T2 is greater than T3 is greater than T2. T3 is more as compared to T2, T3 is more as compared to T1. That's why it is nature of graph showing variation between pressure and volume. If you consider a graph showing variation between again pressure over 1 over volume, pressure on y-axis and 1 over volume on x-axis, So reciprocal is taken.
So as reciprocal is taken, so nature of graph is like this. Nature of graph is like this. Nature of graph is like this. And again here, yes, T1, T2 and T3. T1, T2 and T3 is there. Because 1 over volume in the sense reciprocal of volume. Reciprocal of volume. Volume increases in this direction. Volume increases in this direction. But if you consider 1 over V, 1 over V, actually this magnitude goes on decreases in this direction. Magnitude goes on decreases because it is reciprocal is taken. Reciprocal is taken, isn't it? Okay. Then one more graph, that is a plot graph showing relation between product of pressure and volume versus P. Product of pressure and volume versus P. The product of pressure and volume PV on y-axis and pressure on x-axis. Product of pressure and volume versus P. The nature of graph is, yes, how it becomes product of pressure and volume. Even though if you increase the pressure, volume also goes on decreases. Volume goes on decreases because pressure and volume relation is inverse relation. That's why if you consider this one, the nature of graph is like this. This for T1, this for T2, and this for T3. T1, T2 and T3. Okay, T1, T2 and T3 because we already know that the product of P into V is equal to K, constant. Product of pressure volume remains constant. In this parameter, if you are increasing the pressure in this direction, this pressure P increases. Y-axis, x-axis, y-axis मतलब parameter मध्ये P and dot V मध्ये pressure हा increase केला, pressure increase केला, तसंच इथला पण pressure increase व्हायला लागलेला आहे, no problem. But at the same time due to relation P versus V ह्या रिलेशनचा यूज आपण जर कन्सिडर केला तर जसं प्रेशर वाढेल तसं व्हॉल्यूम हे काय व्हायला लागेल, डिक्रीज व्हायला लागेल. व्हॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीज असते, त्यामुळे हे एक इन्क्रीज होतो, एक डिक्रीज होतो, त्यामुळे हे कॉम्पन्सेट करतो एकमेकाला आणि दिस बिकम स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. Straight line parallel to x axis. So product of PV versus P, the nature of graph is straight line parallel to x axis on pressure axis, isn't it? Okay. Then next one, that is if you consider there is a just we already derived, there is a pressure sorry, P is inversely proportional to 1 upon P. P is inversely proportional to 1 upon P. Phi is equal to K by P. Phi is equal to K by P, isn't it? P is equal to K by P. We already derived this points. If you consider the relation for density, then density D is equal to mass per unit volume. Mass M per unit volume P. Per unit volume P. Okay, density is equal to mass per unit volume. Density is equal to mass per unit volume. So if you rearrange the density, so D is equal to M by P. Density is equal to M by P. So if you consider this equation, you call suppose second equation, and if you call this equation as the first, substitute value of V as a K by P in this equation. Density is a formula. The equation substitute D is equal to M divided by V in the sense K by P. K by P, so it is divided by K into pressure P. If you consider this equation, if you consider bracket term M by K, what is the meaning of M by K? For each term, M is a term and K is a term आपण consider केले. तर M is nothing but it is the mass of gas. It is the mass of gas, isn't it? And suppose if you consider this K is the proportionality constant. K is the proportionality constant. So as if you सुरुवातीला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करताना सिलेंडर मध्ये जो भरलेला आपण गॅस आहे, त्या सिलेंडर मध्ये जो गॅस भरलेला आहे, त्या सिलेंडर मध्ये भरलेला गॅस सुरुवातीला काय असणार, फिक्स असणार आहे. मग गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स जर फिक्स झाली, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स जर फिक्स झाले, ऑटोमॅटिकली त्याचा मास काय असणार आहे, फिक्स असणार आहे. आणि मास फिक्स म्हणजे हा कॉन्स्टंट आला, स्मॉल एन, मास ऑफ गॅस बिकम्स कॉन्स्टंट. आणि स्मॉल एन मध्ये कॉन्स्टंट असेल आणि के प्रपोर्शनली कॉन्स्टंट इटसेल्फ इट इज हा कॉन्स्टंटच आहे. त्यामुळे हा एम बाय के जर कन्सिडर केला तर हा एम बाय के पूर्ण होल टर्म एम बाय के इट बिकम्स कॉन्स्टंट. होल टर्म एम बाय जर कॉन्स्टंट असेल तर इट कॅन बी रिप्लेस्ड ॲज अनदर कॉन्स्टंट, सपोज के डॅश. इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्स्टंट के डॅश. सो इन दिस वे एम बाय के हा के डॅशने रिप्लेस केला तर डी इज इक्वल टू के डॅश इंटू पी. के डॅश इंटू पी. अगेन के डॅश जो आहे हा अनदर कॉन्स्टंट आहे, इट इज न्यू कॉन्स्टंट. के डॅश इज द न्यू कॉन्स्टंट. इट इज न्यू कॉन्स्टंट, नवीन टर्म. हा कॉन्स्टंटच आहे आणि कॉन्स्टंट ही टर्म रिमूव्ह केली
whereas density is proportional to P. So this is the shows relation between, there is a density of given mass of gas is directly proportional to its pressure. Directly proportional to its pressure. If you increase the pressure, density of that particular gas increases. If you decrease the pressure, density of gas decreases. Density of gas decreases. Simply, this is the relation between or variation between, or simply relationship between. So relationship between density and pressure of gas. Relationship between density and pressure of gas. So it is proportional to, directly proportional to. Hope you understand all these things. Just boil stop. In next lecture we are going to start new law, that is the Charles law. Okay. Good day.